ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. Ordinance making power of the President. Article 1 to 3 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament. 1 to 3 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆర్డినెన్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఈ ఆర్డినెన్సెస్కి ఏదైతే పార్లమెంట్లో చట్టము చేస్తారో అదే పవర్ ఉంటుంది, కాకపోతే టెంపరీ అన్నట్టు. ఈ ఆర్డినెన్సీ పవర్ మేకింగ్ పవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ ప్రెసిడెంట్కి ఉన్నది. ఇది వెస్టెడ్ ఎందుకంటే ఏదైనా అన్ఫోర్సీన్ అర్జెంట్ మ్యాటర్స్తో డీల్ చేయడానికి ఇది ఇచ్చారన్నకు. కానీ ఎక్సర్సైజ్ ఈ సబ్జెక్టు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటుంది. ఈ కెన్ ప్రొమల్గేట్ అన్ ఆర్డినెన్స్ ఓన్లీ ఎప్పుడు తను ఆర్డినెన్స్ని ప్రొమల్గేట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే సెషన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లేవో, లేకపోతే వెన్ ఐదర్ ఆఫ్ 2 houses ఆఫ్ పార్లమెంట్ లేకున్నా, 2 houses లేకున్నా, 1 house లేకున్నా. ఆర్డినెన్స్ అనేది can be issued only when one ordinance can also be issued when only one house is in session. ఆర్డినెన్స్ అనేది ఇష్యూ కూడా చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఒక హౌస్ సెషన్లో ఉన్నాడో, హౌస్ ఇన్ సెషన్, బికాస్ ఏ లా క్యాన్ బి కాస్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ అండ్ నాట్ బై ద హౌస్ ఎలోన్. An ordinance made you can promulgate an ordinance only when both the houses of parliament are not in session or either of the 2 houses of parliament is not in session. Ordinance can be used when one house is in session appudu kuda cheyachchu. An ordinance can also be issued one house kuda unnappudu kuda cheyachchu and on a session, because the law can be passed by both houses and not by one house only. An ordinance made when both houses are in session అంటే అప్పుడు వాయిడ్ అవుతుంది. 2 హౌస్ సెషన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డినెన్స్ చేయకూడదు. పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు లెజిస్లేట్ బై అన్ ఆర్డినెన్స్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్యారలల్ పవర్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్. ఇదేం కాదు, లెజిస్లేషన్ ప్రెసిడెంట్కి ప్యారలల్ పవర్ అయితే కాదు. ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు, ఎప్పుడైతే తను సాటిస్ఫై అవుతావో అలాంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఉన్నవి ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు. ఇన్ కూపర్ కేసు 1970లో ఏం చెప్పిందంటే, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ క్యాన్ బి క్వశ్చన్డ్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ మలఫైడ్లో ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఇది ఎక్కడ చెప్పిండ్రు, కూపర్ కేస్ 1970లో చెప్పారు అన్నట్టు. దిస్ మీన్స్ దట్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు ఇష్యూ అన్ ఆర్డినెన్స్ క్యాన్ బి క్వశ్చన్డ్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ This means that the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued one house or both houses of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament. Okay. కోర్టులో అడగొచ్చు. On the ground that president has prorogued one house or both house deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament. 38 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే 1975లో జరిగిందో అది ఏం చెప్తుందంటే, ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ప్రైనల్, కన్క్లూసివ్ అండ్ బిహైండ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని చెప్పింది. కానీ ప్రొవిజన్ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1978 డిలీట్ చేసింది. సో ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ జస్టిసియబుల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ మాలిఫైడ్. ఫస్ట్ తీసేసారు అన్నట్టు, కోర్టులో అవసరం లేదు, తర్వాత కోర్టు వెళ్ళి చూడాలని చెప్పి అట్లా. ఆర్డినెన్స్ పవర్ అనేది ఈజ్ కో ఎక్స్టెన్సివ్ యాజ్ రిగార్డ్స్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఎక్సెప్ట్ డ్యూరేషన్ విత్ ద లా మేకింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. దిస్ ఏంటంటే ఆర్డినెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయొచ్చు, పార్లమెంట్ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ ఆన్ విచ్ పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్. Ordinance is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament. So ordinance అనేది cannot abridge or take away any of the fundamental rights. So it is coextensive as regards all matters except duration with the law making powers of the parliament. Every ordinance issued by the president during the recess of parliament must be laid before the houses of parliament. రీఅసెంబుల్ అయినాక మళ్ళీ పార్లమెంట్ పెట్టాలి. ఆర్డినెన్స్ని 2 houses అప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు యాక్ట్ అవుతుంది. పార్లమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే 6 weeksలో రీఅసెంబ్లీతో 6 weeksలో లేకపోతే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఈవెన్ ఎర్లియర్ దెన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ 6 weeks ముందు కూడా ఆగిపోవచ్చు. ఇప్పుడు 2 houses పార్లమెంట్ ఒక రిజల్యూషన్ చేస్తే డిసప్రూవింగ్ దట్ ఆర్డినెన్స్.
if the houses of parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks is calculated from the later of those dates. ఒకటి రెండు హౌస్ డిఫరెంట్ పెడితే this means that the maximum life and ordinary new ordinances can be 6 months and 6 weeks. 6 months plus 6 week కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఒకవేళ పార్లమెంట్ ఏమనకపోతే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ అప్రూవల్ బై పార్లమెంట్. 6 months ఏంటంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 sessions ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇఫ్ ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ల్యాప్స్ వితౌట్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్ బై ద బిఫోర్ పార్లమెంట్, ఆర్డినెన్స్ ల్యాప్స్ అయిందనుకో పార్లమెంట్ ముందు పెట్టకుండా, ద యాక్ట్స్ డన్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ అండర్ ఇట్ బిఫోర్ ఇట్ సీజెస్ టు ఆపరేట్ రిమైన్ ఫుల్లీ వ్యాలిడ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. ఇదన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రెసిడెంట్ అనే విత్డ్రా కూడా చేయొచ్చు ఆర్డినెన్స్ని ఏ టైంలో అయినా సరే. కాకపోతే ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిస్క్రిషనరీ పవర్ అండ్ ఈ క్యాన్ ప్రొమల్గేట్ ఆర్ విత్డ్రా అన్ ఆర్డినెన్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై పిఎం. అతను అంటే సొంతంగా చేయాల్సిన అవసరం చేయకూడదు, కౌన్సిల్ పిఎంని అడగాలి. ఆర్డినెన్స్ అనేది లైక్ ఎనీ లెజిస్లేషన్ లాగానే కెన్ బి రెట్రోస్పెక్టివ్గా కూడా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ అంటే ఇట్ మే కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాక్ డేట్. It may modify or repeal any act of parliament or another ordinance. It can alter or amend a tax law also. కానీ ట్యాక్స్ లాని కూడా మార్చవచ్చు. హౌఎవర్ ఇట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ టు అమెండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేయడానికైతే లేదు. ఏ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని మాడిఫై అని చేయొచ్చు, రిపీల్ అని చేయొచ్చు, ట్యాక్స్ లాని మాడిఫై అని చేయొచ్చు, అమెండ్ అని చేయొచ్చు, ఆల్టర్ అని చేయొచ్చు. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ మాత్రం చేయకూడదు ఆర్డినెన్స్ ద్వారా. Ordinance making power of president in India is rather unusual and not found in most of the democratic constitutions of the world. ఈ ఆర్డినెన్స్ పవర్ని జస్టిఫికేషన్ చేస్తూ అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మెకానిజం ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ అన్ ఆర్డినెన్స్ హ్యాస్ బిన్ డివైజ్డ్. ఎందుకు డివైజ్ చేసినామంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎనేబుల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ టు డీల్ విత్ ద సిట్యువేషన్ దట్ మే సడన్లీ అండ్ ఇమీడియట్లీ అరైజ్. ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ సిట్యువేషన్ లేదో ఏదన్నా సిట్యువేషన్ వస్తే అందుకు ఇచ్చారన్నట్టు. ఇక్కడ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అనేది నెసరీ కనెక్షన్ ఏం లేదు. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎన్విసేగేడ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 352. సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ 352లో దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. ప్రెసిడెంట్ అనేటనే ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఎప్పుడు యుద్ధం లేకున్నా సరే, ఆర్మ్ రెబిలియన్ లేకున్నా సరే, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ లేకున్నా సరే. రూల్స్ ఆఫ్ లోకసభ ఏం చెప్తుందంటే, ఎప్పుడైతే ఒక బిల్లు పెట్టారో ఒక ఆర్డినెన్స్ రీప్లేస్ చేయాలని హౌస్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఈ ఇమీడియట్ లెజిస్లేషన్ బై ఆర్డినెన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది, అది కూడా పార్లమెంట్లో పెట్టాలి, హౌస్ ముందర పెట్టాలి. నో కేస్ గాన్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ రిగార్డింగ్ ప్రొమల్గేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఇంతవరకు ఏ కేసు పోవలేదు. కానీ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద DC వాద్వా కేసు ఏం చెప్పింది అంటే, in that case the court pointed out that between 1967 to 1981 governor of Bihar promulgated 256 ordinances చేశాడు, and all those were kept in force per periods ranging from 1 to 14 years by promulgation from time to time. కోర్ట్ ఏం రూల్ చేసిందంటే, సక్సెసివ్ ప్రీ ప్రొమల్గేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్సెస్ విత్ ద సేమ్ టెక్స్ట్ వితౌట్ ఎనీ అటెంప్ట్ టు గెట్ ద బిల్స్ పాస్డ్ బై ద అసెంబ్లీ వుడ్ అమౌంట్ టు వైలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. And the ordinances so re-promulgated is liable to be struck down. ఇది ఇంకేం చెప్పిందంటే, ఎక్సెప్షనల్ పవర్ ఆఫ్ లా మేకింగ్ త్రూ ఆర్డినెన్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఇది అన్నట్టు.